হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি ওকে বার্থডেতে কী গিফট দিয়েছিলাম অ্যান্ড সেগুলো দেখে রিয়াকশানটা কেমন হয়েছিল। আই লাভ ইউ। খুলছে রাইট গেস ওয়া 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 ওয়া। আমি জানতাম তো, কারণ তোকে ক্যাডবেরি দিয়ে দে আমার এতটাই হাত হয়ে গেছে যে কোনটা কি ক্যাডবেরি সেটা আমি ধরে ফেলবো। বিকজ ইউ লাভ কিটক্যাট। গেস কর আগে এটা। 2000 years later. স্ট্রবেরি খোল আই এম রাইট। খোল। আই থিংক ইউ আর রাইট। লেটস সি। সিরিয়াসলি মাথা খারাপ হয়ে তোমার। এখানে না আমি ওর জন্য একটা হ্যান্ডমেড কার্ড বানিয়েছিলাম, বাট এটা দেখার পরে না ওর এক্সপ্রেশনটা এমন ছিল দ্যাট কি কিউট এটা, অ্যান্ড ও তো এটা খুলতেই চাইছিল না। দেন আমি ওকে জোর করলাম দ্যাট না, তোকে খুলতেই হবে, ভিতরটা না দেখলে তুই বুঝবি কী করে, তাই না? দেন আমি ওটাকে জোর করে খুলে দিলাম, দেন ও খুললো, নাহলে তো ওটা খুলতেই চাচ্ছিল না। ওর জিনিসটা এত কিউট লেগেছিলো অ্যান্ড কালারটা পিঙ্ক আর হোয়াইটের মধ্যে ছিল, তো আমারও না প্রচণ্ড কিউট লেগেছিলো ওটা। তারপর আমি ওকে পুরোটা খুলে দেখালাম অ্যান্ড ওটার ভিতর যে লেখাটা ছিল, দেন ও ওটাকে পড়ছিল। অ্যান্ড তারপর ওপরে যে বোটা আমি তৈরি করেছিলাম না, ও ওই বোটা নিয়ে আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড বলছে যে আমাদের এঙ্গেজমেন্ট ডান। ঠিক আছে, আমাদের এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে। অ্যান্ড বিষয়টা এত সুইট, এত কিউট লাগছিল না, জাস্ট দেখো। আর ওই বোটাও না আঙুলে এত কিউট লাগছিলো, আমার তো খুব ভালো লাগছে। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা দেখতে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাতে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও অ্যান্ড এভাবে আমার পাশে থাকো অ্যান্ড ভিডিওটা দেখতে থাকো। লাস্টে আরও দুটো ক্লিপ ছিল, বাট ওই ক্লিপ দুটো কীভাবে ডিলিট হয়ে গেছে আই ডোন্ট নো। সো তার জন্য আমি কিছু পিকচার্স দিয়ে নিচ্ছি তোমাদের, তোমরা দেখে নাও।